very good morning to you students. This is the third module of your chapter Law of Returns, and in the last module we have done three concepts: total product, marginal product and average product. Total product is the total output that you get when you apply some amount of variable factor. When you apply given quantity of variable factor, the total output that you get is called total product. Average product is total product divided by units of labor, and marginal product I explained in the last module as well. It is the addition to the total product. What is marginal product? Marginal product is the addition to the total product. Today we are going to discuss the relationship between total product and marginal product. हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या रिलेशनशिप है. The diagram has to be made in this manner only, okay? These two diagrams are interconnected. So ये एक के नीचे एक बिल्कुल बनेंगे. X y axis 0 total product units of labor, same way x axis y axis marginal product units of labor 0. Okay. While making the diagram of marginal product, you need to ensure one thing. First, the diagram of marginal product will be there, and on the basis of the diagram of marginal product, your total product will be made. Okay, so first I will make the diagram of marginal product. Okay, this is how I am going to make marginal product. Okay, a freehand curve, I make the marginal product. Now with the scale I am going to mark some points. Okay, we will mark the point at which marginal product is highest. Okay, this is the marginal product curve. This is our marginal product curve, you can see. Okay, and on our marginal product curve, this is the point that is highest, right? So with the scale, what you will do, you will make a dotted line. Okay, a dotted line you are going to make, and you are going to take that dotted line forward to the diagram up. Okay, what we did, we marked the highest point of MP point. I am naming it as M, and what I did, I am taking it upwards. Okay, I took the highest point of the MP curve M, and I have taken the diagram upwards. Now you will take the next point, this point where MP is 0. Okay, this is the marginal product curve. The place where MP is 0, this is the point where the MP curve touches x axis and MP curve becomes 0. Okay, marginal product becomes 0. Draw a straight line from that point. Okay, draw a straight line from that point. Okay, the reason I have made these 2 points is that your diagram of total product will be on the basis of this diagram. Okay, I have made the marginal product diagram. Now let us move to the explanation first. Where MP increases, TP increases at an increasing rate. Okay, what does it say? When the marginal product is increasing, TP will increase at an increasing rate. When marginal product decreases, TP increases at a decreasing rate. When marginal product will decrease, TP will increase but at a decreasing rate. I am going to explain it. Okay, when MP is 0, TP is maximum, and when MP becomes negative, TP starts falling. Okay, now these terms needs to be understood. When MP increases, TP increases at an increasing rate, and when MP decreases, TP increases but at a decreasing rate.
term has to be understood properly. What is the concept of increasing rate and what is the concept of decreasing rate? Okay. Now I'm going to explain to you the concept of increasing at an increasing rate and increasing at a decreasing rate. You check this thing. यहाँ पे 100 में 100 ऐड किया तो 200 हुआ. नेक्स्ट टाइम हमने 200 में 300 ऐड किया तो 500 हुआ. तो यहाँ पे TP इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट. मतलब 100 में 100 ऐड किया तो 200 और 200 में 300. 100 का इंक्रीज फिर 300 का इंक्रीज. सो हियर TP इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट TP इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, इसका क्या मतलब होता है? TP इंक्रीज तो करेगा बट एट अ लेसर रेट. TP इंक्रीज तो करेगा बट एट अ लेसर रेट. आप देखो 100 प्लस 20 is giving you 120. 100 plus 20 is giving you 120. 120 से 10 और बड़ा 130. Are you understanding? 100 plus 20 is giving you 120. 100 से 20 ऐड किया, आंसर आया 120. 120 में अब 10 ऐड किया, पहले 20 ऐड किया तो 120 आया. 120 में कम रेट ऐड कर रहे हैं 10, then I am getting 130. So this is the concept of TP increasing at an increasing rate and TP increasing at a decreasing rate. इसको बोलते हैं कि increasing rate में बढ़ना, यानी कि 100 से बढ़ा फिर 300 से बढ़ा. एंड इसको बोलते हैं TP का इंक्रीज होना बट एट डिक्रीजिंग रेट. 100 से पहले 20 से बढ़ा फिर 10 से जस्ट बढ़ा 130. आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? इफ यू डोंट अंडरस्टैंड प्लीज कमेंट बिलो. आई अगेन मेक दिस पर्टिकुलर. अगेन हम कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं व्हेन MP इंक्रीजेस TP इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट. जो अभी मैंने आपको समझाया ये समझ लो MP है. MP जब इंक्रीज कर रहा है तो TP इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट. MP इंक्रीज कर रहा है कैसे? 100 और 300. ये इंक्रीजिंग रेट है. एक बार 100 से बड़ा MP और एक बार 300 से बड़ा MP. नाउ व्हेन MP इंक्रीजेस, सॉरी, सो हम लोग मानेंगे कि ये जो इंक्रीज हो रहा है अभी समझाया TP इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट. सो 100 से 100 बड़ा 200. नाउ दिस इज द when MP increases 100 and 300 will become the MP. Okay, so when MP increases, TP increases at an increasing rate. और जब MP decrease करता है तो here you can see the addition is decreasing. पहले 20 था फिर 10 था फिर 5 होगा. ठीक है. So 100 में 20 ऐड किया तो 120 आया. 120 में 10 ऐड किया तो 130 आया. Again 100 में 20 ऐड किया तो 120 आया. 120 में 10 ऐड किया तो 130 आया. यू आर सीइंग दैट पहले 20 फिर 10, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज कर रहा है. यहाँ पे 100 से 300 हो गया, MP वॉज इंक्रीजिंग. और यहाँ पे 20 से 10 हो गया, MP इज डिक्रीजिंग. सो जब MP इंक्रीज करता है तो TP इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट. एंड व्हेन MP डिक्रीजेस TP increases but at a decreasing rate. बढ़ तो रहा है बट कैसे रेट पे? डिक्रीजिंग रेट पे. ओके. नाउ when MP increases, TP increases at an increasing rate. When MP decreases, TP increases but at a decreasing rate. उसके बाद जब MP 0 हो जाता है TP is the maximum. Whenever your MP will become 0, TP will be maximum. And when MP becomes negative, TP starts
फॉलिंग। जब MP नेगेटिव हो जाता है तो TP स्टार्ट्स फॉलिंग। अभी इस डायग्राम को यू नीड टू मेमोराइज दिस, ओके, यू नीड टू मेमोराइज। When MP increases, TP increases at an increasing rate. When MP decreases, TP increases but at a decreasing rate. Okay, when MP is 0, TP is maximum, and when MP becomes negative, TP is falling. अभी हमने ये एमपी डायग्राम बनाया, ये हमारा एमपी डायग्राम है ना। अभी ये पॉइंट एम मार्क किया, तो यहाँ पे एमपी इंक्रीज कर रहा था, यहाँ पे एमपी डिक्रीज कर रहा है। अगेन यहाँ पे एमपी इंक्रीज कर रहा था, यहाँ पे एमपी डिक्रीज कर रहा है। ओके, एंड एक पॉइंट पे आके एमपी यहाँ पे नेगेटिव हो गया। टिल दिस पॉइंट एम, एमपी इज इंक्रीजिंग, देन एमपी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एंड एमपी बिकम्स नेगेटिव। तो इसके बेसिस में डायग्राम बनाना है, ठीक है। सो पॉइंट एम तक, यानी कि जो हमने डॉटेड लाइन बनाया है, एक डॉटेड लाइन और एक स्ट्रेट लाइन, इस पोजीशन तक टीपी इंक्रीज करेगा एट एन इंक्रीजिंग रेट, और इस पोजीशन से इस पोजीशन तक टीपी इंक्रीज करेगा बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। अंडरस्टैंड, ये पोजीशन से ये पोजीशन तक टीपी इंक्रीज करेगा एट एन इंक्रीजिंग रेट, और ये पोजीशन से ये पोजीशन तक टीपी विल इंक्रीज बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। सो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक टीपी विल इंक्रीज बट एट एन इंक्रीजिंग रेट, फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन टीपी विल इंक्रीज बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। तो आप लोग कैसे बनाओगे डायग्राम? टीपी डायग्राम विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, you will make a very sharp increase of TP till here because TP increases at an increasing rate. Increasing rate है तो यहाँ पे काफी sharp बनाओगे, यहाँ पे आके थोड़ा TP will start increasing but at a decreasing rate, तो थोड़ा सा कम sharp करोगे, okay, flatter कर दोगे यहाँ पे आके। अभी इस position पे आके I'm going to stop. Why? Because that line that I have made here TP must be maximum. This is checked in the exam, students. Okay, I'm going to make sure that when I make the curve, I'll stop here so that my TP will become maximum over here. Check. Here is the maximum point and immediately the TP starts falling. While making the diagram, one thing you have to ensure, from this point to this point, TP will increase at an increasing rate. From this point to this point, TP will increase but at a decreasing rate. I am going to stop here while I am making the curve. While I am making the curve, I am going to stop here. Why? Because I have to ensure that this will be the maximum point of TP, okay? So I stop here, I make this maximum point and immediately TP starts falling, okay? This is how you are going to make the curve. Now repeat with me. When MP increases, TP increases at an increasing rate. When MP decreases, TP increases at a decreasing rate. So when MP is increasing, you can see when MP is increasing, TP increases at an increasing rate. When MP is increasing, TP increases at an increasing rate. When MP decreases, TP increases but at a decreasing rate. When MP decreases, here MP is decreasing, okay, TP increases but at a decreasing rate. When MP is 0, this position shows that MP is 0, okay, this position shows that MP is 0. When MP is 0, TP is maximum, okay, when MP is 0, TP is maximum at point T. MP is 0, TP is maximum at point T. When MP becomes negative, TP starts falling. This is the position when MP has become negative, okay? This position, this shows that MP has become negative. So when MP is negative, TP starts falling. We are ending here, students. This is a very important concept we have done today, and try to practice the diagram, okay? It's very important for you to practice the diagram. Thank you, students.